আচ্ছা, তো রেস্ট এন্ড মোশন আর রিলেটিভ। মানে কি? রিলেটিভ মানে হলো কোনো ফিক্স না। রিলেটিভ মানে হলো এটা যেটার কোনো ফিক্সড কোনো নাম্বার হয় না, সেটা রিলেটিভ। Although an object might at rest relative to an observer. এখন অবজারভার বলছে আর একটা রেস্টের কথা বলছে। আচ্ছা, অবজারভারের কথা বলছে রেস্ট কন্ডিশনে একটা দুইটা অবজেক্টের মধ্যে। মনে করেন যে আপনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন এবং আপনি একটা যে কোনো একটা অবজেক্ট দেখতেছেন যে তার মুভিং হচ্ছে। মনে করেন যে এখানে একটা গাড়ি রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে, রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে। তো আপনার কাছে মনে হবে যে অবজেক্টটা চলে যাচ্ছে সেটা হলো মোশন, তার রিলেটেড টু ইউ, রিলেটেড টু ইউ। আপনার কাছে মনে হবে সেটা, আপনি হলেন সেখানে অবজারভার। তো অবজার্ভ করতেছে যে, যে দেখতেছে, যে থিঙ্ক করতেছে সে হলো অবজারভার। তার কাছে কোনটা মনে হচ্ছে সেটা হলো অবজেক্টের মোশন হবে অথবা রেস্ট হবে। মনে করেন যে এখানে সে থিঙ্ক করতেছে ওই গাড়িটা সম্পর্কে, সে হবে কি? অবজারভার, অবজারভার। আর এই গাড়িটা নিয়ে চিন্তা করতেছে, এই গাড়িটা হবে কি? হয় রেস্ট অর রেস্ট অর মোশন। তার মানে কি, যে চিন্তা করে সে হলো অবজারভার, যে ওইটাকে বলবে মুভিং অর স্টেবল কিনা যেটা বলবে সে হলো অবজারভার। তো লেট আস consider an event. Aryan was standing on the roads and passenger a passenger sitting in a bus passed him with the motion of the bus. তার মানে আরিয়ান বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে এবং বাস স্ট্যান্ড দিয়ে আরেকটা বাস চলে যাচ্ছে। The bus and the passengers of the bus, বাস এবং বাসের ভিতরে প্যাসেঞ্জার্স আছে। Both are motion relative to আরিয়ান। আরিয়ান দেখতেছে যে বাস এবং বাসের প্যাসেঞ্জাররা চলে যাচ্ছে। But the tree standing near the bus stop is at rest relative to him. আরিয়ান দেখতেছে যে শুধু বাসটাই চলে যাচ্ছে, বাসের দুই পাশে যে গাছপালা ছিল, রোড ছিল, সবকিছুই এক জায়গায় আছে, শুধু চলে যাচ্ছে কে? বাসটা। বাট ইট সিমস, স্যার বল। স্যার এই লেসনটা তো প্রিভিয়াস ক্লাসে পড়া হয়েছিল। রুহানি হয়েছিল এটা? নো স্যার, ইয়েস স্যার, স্যার রেফারেন্স শুধু আপনি ফ্রেম ফার্স্ট থেকে। ক্লাসে শুধু এটা বুঝিয়েছিলেন, কিন্তু এটার উপরে কোনো কোশ্চেন দেননি। আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝছি। তাহলে কোনো সমস্যা নেই, আমি একটু চেষ্টা করতেছি কিছু বল। তো বুঝিয়েছিলাম কোনো কোশ্চেন নেই, আগে শুনে সমস্যা নেই, একটা দিয়ে একটা কোশ্চেন দিয়ে বলার চেষ্টা করি। তো প্যাসেঞ্জার চলে যাচ্ছে। That is the trees near the bus stop and the motion, and bus stop is the motion related to the passenger of the bus. তাহলে কি, trees near the bus stop is motion, trees near the bus stop related to the passenger of the bus. বাসের প্যাসেঞ্জারদের কাছে মনে হচ্ছে যে দুই পাশের গাছগুলো পিছনের দিকে দৌড়ে চলে যাচ্ছে, কিন্তু প্যাসেঞ্জারটা এক জায়গায় আছে। প্যাসেঞ্জার চিন্তা করি যে আমি বাসের মধ্যে আছি, আমার মুভমেন্ট হচ্ছে না, হচ্ছে কোনগুলো? গাছপালা গুলোর মুভমেন্ট হচ্ছে। তার মানে উনি বলতেছে যে বাসটা মোশন না, প্যাসেঞ্জার যে তার গাছপালা গুলো
বাস থেকে দেখতেছি যে পিছনের দিকে চলে যাচ্ছে। If the Aryan were the passenger of that bus, যদি আরিয়ান প্যাসেঞ্জার হতো ওই বাসে, then will see the passenger at rest related to him. তখন আরিয়ান দেখতে পাইতো যে বাসের প্যাসেঞ্জাররা কি আছে, রেস্টে আছে। And but the trees of the bus stop is motion going backward from the bus. এবং সে দেখতে পাইতো যে বাসের সব কিছু পিছন দিকে যাচ্ছে এবং ব্যাকওয়ার্ডের দিকে চলে যাচ্ছে। তো এটা একটা activities of what does motion and rest mean, কি mean করে according to the relative. What does, actually the same thing is the rest, determine the rest and the motion and related to the force. So by an example, explain rest and motion. তো যদি এরকম কোশ্চেন আসে, by an example, explain rest and motion. Let us consider এখান থেকে শুরু করে আরিয়ান is the passenger, backward. এটা কোশ্চেন লিখে রাখেন, by an example, explain rest and motion. Explain rest and motion with the help of an example. সবার আগে রেস্ট এন্ড মোশন লিখতে হবে, তারপরে এক্সাম্পলটা এক্সপ্লেন করতে হবে আরিয়ান থেকে শুরু করে ব্যাকওয়ার্ড ফ্রম দ্য বাস। তো এখানে একটা কোশ্চেন আছে যে কোশ্চেনটার অ্যান্সার একই হবে। আরেকটা কোশ্চেন আছে, 3rd নাম্বার সেন্টেন্সটা পড়ে একটু দেখেন। The same tree is at rest related to Aryan when he was standing, but is in motion related to the person. Also, the এক টাইমে বাসটা মুভিং, আরেক টাইমে Aryan moving. From this, we may come to the decision that no object can be in absolute rest or absolute motion in this universe. From আমরা কি বলতে পারতেছি এখন, from the we may come to the decision that এর পরে no object can be in absolute rest or absolute motion in the universe. এই যে স্টেটমেন্টটা, explain the statement with the help of an example. Explain the statement with the help of an example. তো এই যে নো অবজেক্ট থেকে শুরু করে ইউনিভার্স পর্যন্ত, নো অবজেক্ট থেকে শুরু করে ইউনিভার্স পর্যন্ত, they're going to statements. Explain. With an example. তাহলে explain with an example. তাহলে কি করবেন? একইভাবে কোশ্চেন আনসারটা প্রিপেয়ার করবেন। এখান থেকে শুরু করে প্রথমে এই পর্যন্ত লিখবেন, আলাদা একটা প্যারা দিয়ে, এবং এই পর্যন্ত লিখবেন। তাহলে একই কোশ্চেন লিখবেন। তাহলে পৃথিবীতে কোনো কিছুই অ্যাবসলিউট রেস্টে নাই অথবা অ্যাবসলিউট মোশনে নেই, শুধু অবজারভারের কাছে সামটাইমস মনে হয় রেস্ট, সামটাইমস মনে হয় মোশন। এটা বলছে। The
two words rest and motion is entirely relative and depend on the observer perspective. তার মানে আমরা যদি এই সেন্টেন্সটাকে বোঝার চেষ্টা করি, two words rest and motion is entirely relative, মানে কোনো এটা ফিক্স না, রিলেটিভ। বাংলা হলো আপেক্ষিক, কোনো ফিক্স না সেটা। depend the observer's perspective, মানে অবজারভার কে তার উপর ডিপেন্ড, অবজারভারের পার্সপেক্টিভের উপর ডিপেন্ড, যে অবজেক্টের মধ্যে কোনটা রেস্টে আছে এবং কোনটা মোশন আছে। Though any object in the motion relative to the observer, it may be at rest relative to another observer. Before determining rest or motion, we are specify the relative factors which might be taken. তো আমাদের এটা দরকার নেই। Are you in the motion relative to your friend at rest? আপনি জিজ্ঞেস করছেন, এগুলো দরকার নেই। এবার আমরা চলে যাবো রেফারেন্স ফ্রেম। সবার আগে বলে নেই রেফারেন্স ফ্রেম জিনিসটা কি। রেফারেন্স ফ্রেম জিনিসটা হলো, মনে করেন যে আরিয়ান বাস স্টপে দাঁড়িয়ে বাসটাকে দেখতেছে। আরিয়ান বাস স্টপে দাঁড়িয়ে বাসটাকে দেখতেছে। এখানে আরিয়ান হবে অবজারভার। আবার বাসের প্যাসেঞ্জার আরিয়ানকে দেখতেছে, তখন বাসের প্যাসেঞ্জার হবে অবজারভার। অলওয়েজ অবজারভাররা যেখান থেকে থিঙ্ক করে, অবজারভাররা যেখানে থাকে সেটাকে বলা হয় রেফারেন্স ফ্রেম। যেমন আমি বললাম যে আইডিয়াল স্কুল থেকে মতিঝিলের দূরত্ব 5 কিলোমিটার, এজ ফর এক্সাম্পল। আইডিয়াল স্কুল থেকে মতিঝিলের দূরত্ব 5 কিলোমিটার। কোন জায়গা থেকে চিন্তা করছি? আইডিয়াল স্কুল থেকে। আইডিয়াল স্কুলটা হবে কি? রেফারেন্স ফ্রেম। আরেকটা এক্সাম্পল বলি, অ্যাকর্ডিং টু টেক্সট বুক, যে পৃথিবী থেকে মুনের দূরত্ব 4.5 লাখ কিলোমিটার। কোন জায়গা থেকে বলছি? পৃথিবী থেকে। তাহলে পৃথিবীটা হবে কি? রেফারেন্স ফ্রেম। আমি যদি বলি যে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব হলো 15 crore কিলোমিটার, কোন জায়গা থেকে? সূর্য থেকে। তাহলে সূর্যটা হবে রেফারেন্স ফ্রেম। এরকম আর রেফারেন্স ফ্রেম মানে হলো অবজারভার যেখান থেকে থিঙ্ক করে সেটাকে বলা হয় তার রেফারেন্স ফ্রেম। যেখান থেকে থিঙ্ক করে সেটাকে বলা হয় কি? রেফারেন্স ফ্রেম। The observer relative to whom motion or rest is determined is called the reference frame. তো যেখান থেকে থিঙ্ক করে, ডিটারমাইন করে সেটাকে বলা হয় রেফারেন্স ফ্রেম। Reference frame, hence the reference frame is such a specific object or point relative to which the rest or motion of an object is determined. The reference frame may be a person, an object, a place হতে পারে, যে কোনো একটা কিছু হতে পারে। একটা পার্সনও হতে পারে, অবজেক্টও হতে পারে, একটা প্লেসও হতে পারে। But all cases it must be specific. যাই হোক না কেন অলওয়েজ কি হবে? এটা ফিক্সড হবে, স্পেসিফিক। If you want to measure the distance from your school, from your house, in this case your home is a reference. কোন জায়গা থেকে বলছি? If you want to measure the distance your school from your house, কোন জায়গা থেকে? From your house। এই কারণে হাউসটা কি হবে? রেফারেন্স। To know the distance from the sun and the earth, sun and earth এর distance যদি জানতে চান, the earth will be the reference frame. আমরা যদি বলি distance of the sun from the earth, কোন জায়গা থেকে? From the earth। আমি উল্টে যদি বলি from the sun, তাহলে সানটা হবে রেফারেন্স ফ্রেম। From the earth বলছি, এই কারণে আর্থটা হয়েছে কি? রেফারেন্স ফ্রেম। So what does reference frame mean? Explain with an example. What does reference frame mean?
reference. What does reference frame mean? Explain with example. Explain with example. এক্সাম্পল দিয়ে এক্সপ্লেন করতে বলছে। তাহলে এক্সাম্পলটা হ্যান্স থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত আপনারা ইচ্ছা করলে জিস্ট করে লিখতে পারেন। এটা হলো একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে। আচ্ছা, এবার আমরা একটু সামনের দিকে যাব। We know the whole universe in the motion. Suppose you are laying on the bed. আপনি বসে আছেন, আপনি শুয়ে আছেন। We will surely say that you are at rest related to the ground. আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আপনি শুয়ে আছেন, বসে আছেন, আপনি মুভ করতেছেন না, গ্রাউন্ডটা এক জায়গায় আছে, আপনি যেখানে আছেন গ্রাউন্ডটা মুভ করতেছেন। যদিও আপনার গতি প্রতি সেকেন্ডে 29 কিলোমিটার পার সেকেন্ড, 29 কিলোমিটার পার সেকেন্ড আপনার স্পিড ভেলোসিটি, তারপরও আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনি রেস্টে আছেন। আপনার যে গ্রাউন্ড আছে, আপনার যে ওয়াল আছে, আপনার যে কম্পিউটার আছে, ওদের সাথে সাথে আপনি কোনো মুভ হচ্ছে না। দ্যাট ইজ ওয়াই কি হচ্ছে, দ্যাট ইজ ওয়াই আপনি কি আছেন এখানে, মোশন আছে। দ্যাট ইজ ওয়াই আপনি কি আছেন এখানে, মোশন আছেন, এরকম বলা যাবে না। যদি সবকিছু ফিক্স থাকে তাহলে আপনি কিসে আছেন, রেস্টে আছেন। আচ্ছা, তাহলে আপনি কি আছেন, রেস্টে আছেন। আচ্ছা, বাট দ্য আর্থ ইটসেলফ মুভস রাউন্ড ইটস অ্যাক্সিস অন ওন অ্যাক্সিস। তাহলে আপনারা সবাই জানেন আর্থ কি করে, রোটেশন করতেছে। আপনিও তো রোটেশন করতেছেন। ঠিক একইভাবে একটু আগে যে বাসের প্যাসেঞ্জার ছিল, বাসের প্যাসেঞ্জার রোটেশন করতেছে, কিন্তু বাসের প্যাসেঞ্জার মনে করতেছে যে তার চারপাশে গাছপালাগুলো মুভ করতেছে, সে মুভ করতেছে না। ঠিক একইভাবে আমাদের পৃথিবীটা মুভ করতেছে আমাদেরকে নিয়ে নিয়ে। না, আমাদের মনে হচ্ছে যে পৃথিবীটা মুভ করে না, মুভ করে কে, সান, মুন, এরা মুভ করতেছে। এবার আসি হলো as you will also motion and moving with the earth. আমরা সবাই কিন্তু মোশনে আছি, অ্যাবসলিউট মোশনে আছি আমরা। কেন? কারণ পৃথিবী 29 কিলোমিটার পার সেকেন্ড গতিতে আমাদেরকে নিয়ে ঘুরতেছে। তার মানে কি, আমরা যেটা জানি সেটা বলতে পারবো যে এই গতিতে ঘুরতেছে আমাদেরকে নিয়ে। তো বাই দ্য ওয়ে, আমরা এবার চলে যাবো হলো ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ মোশন, মোশন এন্ড ইটস অ্যাক্টিভিটিস। তো এবার আসি হলো মোশন কি, ডিফারেন্ট টাইপস অফ মোশন গুলো এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করছি। Different kinds of motion. এবার আসে হলো মোশন মে বি classified into different categories. Different categories. তো বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ডিফাইন করা হয়েছে মোশনকে। তো স্টেট অফ মোশন, মোশন কি, এগুলো আগের পর। মোশন, আসসালামু আলাইকুম। জি স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এখানে 5 ধরনের মোশনের নাম বলছে। একটার নাম হলো ট্রান্সলেশন মোশন, একটার নাম হলো রোটেশনাল মোশন, আর এটাকে বলছে পিরিয়ডিক মোশন, একটাকে বলছে কমপ্লেক্স মোশন। এরকম ডিফারেন্ট টাইপস অফ মোশন। এই মোশন গুলো প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট হয়ে থাকে কারোর সাথে কারো। কমপ্লেক্স মোশন, আর এটাকে বলা পিরিয়ডিক মোশন, একটা অসিলেটরি অথবা ভাইব্রেটরি মোশন। এটা হলো অসিলেটরি আর ভাইব্রেটরি মোশন, ডিফারেন্ট টাইপস অফ মোশন। সবার আগে ট্রান্সলেশন মোশন। ট্রান্সলেশন মোশন কি মিন করে সেটা সবার আগে, ট্রান্সলেশন মোশন। তো what does translation motion mean? আচ্ছা, এবার হলো আমাদের সাপোজ
Suppose they get a bracket then. Suppose a box suppose a box is being forced on the floor to take it somewhere. এটা কোথাও নেওয়ার জন্য আপনি বক্সকে ধাক্কা দিচ্ছেন। The box has been shifted from A to B and the point C. A to B, এটা B এর মধ্যে চলে গেছে, C টা D এর মধ্যে চলে গেছে। তার মানে কি? সে তার জায়গাটা চেঞ্জ করছে। All the points of the box have been displaced in the same direction, traveling the same distance. This is the example of same distance C. তার মানে বলছে কি এখানে এটা বি এর মধ্যে চলে গেছে এবং সি টা ডি তে চলে গেছে। এই এ থেকে সি এর ডিসটেন্স যতটুকু ছিল বি থেকে ডি এর ডিসটেন্স সেম আছে। তার মানে কি এ থেকে বি যতটুকু গেছে সেম ডিসটেন্স ট্রাভেল করছে সি থেকে ডি। এটা বলছে যে সোজাসুজি ওটুক ট্রাভেল করছে। তাইলে কি হলো এখানে hence থেকে এটা বেঁকে দিন ট্রান্সলেশন মোশন ইন দ্য মোশন when থেকে এটা বেঁকে দিন when an object moves in such a way that all particles or points of the object traverse the same distance in the same direction, taking the same time. It's called translation motion. It's called translation motion. তাহলে যদি আপনাকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে what does translation motion mean, তো আপনারা যে অ্যারেঞ্জ করবেন অ্যারেঞ্জমেন্টটা কেমন হবে? মনে করেন যে আপনাকে বললাম হলো what does translation motion mean, কোশ্চেন লিখলাম এমনি বললাম is for example what does translation motion mean? এই টাইপের কোশ্চেন Translational. হ্যাঁ আগে বলেন। Sir, translational motion হবে। Sir, translational. ট্রান্সলেশনাল। আচ্ছা ট্রান্সলেশন মোশন বললেও কোনো সমস্যা হবে না। আচ্ছা লিখে দিচ্ছি ট্রান্সলেশনাল মোশন। ট্রান্সলেশন মোশন ট্রান্সলেশন মানে হলো ট্রান্সফার মোশন। আচ্ছা ট্রান্সলেশনাল মোশন তো যেটাকে আমরা বলছি সবার আগে ট্রান্সলেশন মোশন অথবা ট্রান্সলেশনাল মোশন। আপনারা কি এডুকেশন আর এডুকেশনাল দুইটা টার্ম বুঝেন? এডুকেশন এন্ড এডুকেশনাল। স্যার মানে এডুকেশনাল মানে এটা এডুকেট স্যার করতে একটা পারে। নাউন একটা অ্যাডজেক্টিভ। ঠিক এরকম ট্রান্সলেশন এন্ড ট্রান্সলেশন। এডুকেশন মানে জ্ঞান আর এডুকেশনাল মানে জ্ঞানমূলক এমন। আচ্ছা ভেরি গুড, তাহলে জানেন সমস্যা নেই। আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে একটু দেখেন when থেকে when an object, আমি একটা একটু দেখাই যে when an object moves in such a way থেকে শুরু করে taking the same time, taking the same time is called translational motion mean. It's called translational motion. So example দিয়ে example লিখতে পারেন। According to your textbook, suppose থেকে
সাপোজ এ বক্স থেকে শুরু করে সেম ডিস্টেন্স সিডি পর্যন্ত এক্সটেন্ড। এবার আমরা একটা টাস্ক দেওয়া আছে, কালেক্ট ওয়ান ব্রিক, একটা ব্রিক নিতে বলছে, সবাই একটু টেক্সট বইটা দেখেন। collect one brick, page number 99. Collect one brick and keep the brick at a definite point A on the table in your classroom. Mark the points from of the front and back edge of the brick. এরা অনেক কথা বলছে, একটা ব্রিক নিতে বলছে, আমরা একটা টেবিলের উপরে এটা এরকম একটা এইগুলো একটা অবজেক্টের উপরে একটা ব্রিক নিতে বলছে। তো ব্রিকটাকে এখানে রাখতে বলছে, রেখে এর ফ্রন্ট পার্ট, এই ফ্রন্ট পার্টটা একটা দাগ দিতে বলছে, ব্যাক পার্টে একটা দাগ দিতে বলছে, তারপরে রেখে ধাক্কা দিতে বলছে, ধাক্কা দিলে সেটা মুভ করে একটা নির্দিষ্ট ডিস্টেন্সে চলে আসবে, এখানে চলে আসবে, সে এখান থেকে মুভ করে করে এখানে চলে আসছে, এটা বলছে। Now push the object in a forward direction. ধাক্কা দিতে বলছে, forward direction. And take it to a definite distance. একটা distance এ নিয়ে যেতে বলছে। Measure the distance between the point from edge mark of the table to the new direction. তাহলে বলছি কি এখানে একটা মেজার করতে বলছে যে এই পার্ট থেকে এই পিছনের সামনের পার্ট থেকে সামনের পাড়ের দূরত্বটা, সামনের পার্ট থেকে সামনের পাড়ের দূরত্বটা ঠিক আছে কিনা, পিছন থেকে পিছনের দূরত্বটা ঠিক আছে কিনা, ডিস্টেন্সটা মেজার করতে বলছে। To the portion of the point from edge and also distance between the mark point of the new position. এখান থেকে এই এখানে গেছে, এই পজিশনটা ডিস্টেন্সটা ঠিক আছে কিনা এটা মেজার করতে বলছে। And the new position break is point. তো এখানে অনেকগুলো কথা বলছে অথবা মুভমেন্টের কথা বলছে। তো যখন ট্রান্সলেশনাল দ্য মোশন, আমরা একটু টেক্সট বইয়ে যাই, নিয়ে যাচ্ছি। You will find both distance, you will find both the distances the same. Both the distances the same. Similarly, if you measure the distance of the middle point to the middle point of the distance, new middle point, তাহলে কি হবে? তাও same. We'll find the same distance. Translation motion may be divided into, এখান থেকে এটা ব্রেক করে দিই। Translation motion may be divided into two kinds. One of them is rectilinear motion, and এটাকে বলা হয় curvilinear motion. একটা rectilinear motion, এটাকে কি বলা হয়? Curvilinear motion. Curved line is up. When we write, our hands travel in a straight line for same time, for the different curved lines of the other. তাহলে কখনো কখনো সোজা যাবে, কখনো কখনো কার্ভ লাইনে যাবে আমাদের যদি হ্যান্ডও মুভ করি। এর মধ্যে when we write, our hands travel in a straight line or sometimes again different curve line. অনেক সময় সোজা লাইন হয়, অনেক সময় মুস্তাসিফ তাহমিদের মতো এরকম বাঁকা লাইন। তো এই যে এই বাঁকা লাইনগুলো অনেক সময় বুঝে যায়। তো এইভাবে সবার পিছনে এরকম নাম লেখা থাকলে তো ভালো হয়। মুস্তাসিফ তাহমিদ অনেক জটিল কাজ, স্যার অনেক কষ্ট করে করেছি। হ্যাঁ বুঝে যাচ্ছে, অনেক সুন্দর হয়েছে, ভেরি গুড। অনেকেই ক্রিয়েটিভ কাজ করতে পারেন। আচ্ছা, when an object travel in a straight line, it is called rectilinear motion. When object travel in a straight line,
It's a rectilinear motion. Or when an object travels through curved line, the motion is called curvilinear. So curvilinear motion and rectilinear motion. So আপনারা একটা how many types of transitional motion? How many types of transitional motion? The translational. Translation motion. Translation motion. What are they? তো এটা ডিপেন্ড করে মার্কসের উপরে। সবার আগে ট্রান্সলেশন motion definition, types of translation motion, Roman 1 and Roman 2 দিয়ে লিখবেন। তারপরে একটা নাম লিখবেন, এক্সপ্লেন করবেন কি সেটা। একটা হলো rectilinear motion, linear rectilinear motion, এটা হলো curvilinear motion। এই সবগুলো হেডলাইন আপনারা ব্লু পেন দিয়ে লিখবেন। এই সবগুলো হেডলাইন আপনারা সবাই ব্লু পেন দিয়ে লিখবেন। তো rectilinear motion and curvilinear motion, যদি সেটা 3 মার্কসের আসে দুইটা ছবি দিতে হবে। একটাকে বলা হয় rectilinear motion-এর ছবিটা, এই ছবিটা, আর একটা curvilinear motion-এর একটা ছবি। তো এখানে ফিগার একটা এবং ফিগার দুইটা, ফিগার 2, একটা rectilinear motion আর একটা curvilinear motion দিতে। আচ্ছা, এইবার আমরা চলে যাব হলো নেক্সট রোটেশন। ফিগার কেমন হবে? কার্ভিলাইনার মোশন অ্যাকর্ডিং টু টেক্সট বুক এরকম এরকম হলো কার্ভিলাইনার মোশন। ওকে স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা এইভাবে মুভ করছি সেটা বুঝে নিই। এবার একটু টেক্সট বই চলে যাই। রোটেশনাল মোশন, observe the motion observe the motion of the ceiling fan of your class. See the picture here for the motion of the blades of the rotational electric fan. This displays point A to the point A. তার মানে কি প্রত্যেকটা পাখা যে মুভ করে সেটার কথা বলছি, একটু একটু করে সে কন্টিনিউয়াস মুভ করে। এই পাখাটা এ থেকে বি পজিশনে যায়, বি পাখাটা বি থেকে বি পজিশনে যায়, সি পাখাটা সি থেকে সি পজিশনে যায়। All points of the fan do not
follow the same path, but every point of the fan revolves around the center of the fan in a circular path, making the same along with the different radius. তার মানে এই পাখাগুলো বাঁকাতেরা হওয়ার কারণে প্রত্যেকের সেম লাইন দিয়ে যায় না, কেউ উপর দিয়ে যায়, কেউ নিচ দিয়ে যায়, সেম লাইন দিয়ে যায় না। তো এখানে একটা মোশনের কথা বলছে, what is called rotational motion. Motion of the fan is rotational motion. Observe the rotational motion of the fan. তো motion of the fan এটা rotational motion, এটা বললে হবে না। তাহলে কি করতে হবে, এটাকে একটু আপনারা নিজের মতো করে একটু চেঞ্জ করে লিখতে হবে। What is called rotational বলেন। যদি এক্সপ্লেন করতে বলে, explain with the help of an example, তখন এক্সাম্পল দিব। Rotational motion, a motion of an object around a circular path. সাফওয়ান একটু মাইকটা যদি বন্ধ করে ফেলতেন। আচ্ছা, around a circular path. Around a circular path in a fixed orbit. A fixed is called rotational motion. It's called rotational motion. তো এবার আমরা একটু লেসন 6 এ চলে গেলাম। লেসন 6 এ বলছে ট্রান্সলারোটেটরি মোশন অর কমপ্লেক্স মোশন। যদি একাধিক মোশন একটা মোশনের সাথে মিক্স থাকে তখন সেটাকে বলা হয় কমপ্লেক্স মোশন। এখানে একাধিক মোশন কোন কোন মোশনটা মিক্সড হয়েছে, একটাকে বলছে ট্রান্সলেশনাল মোশন, আর এটা হলো রোটেশনাল মোশন। এই কারণে দুইটা মিলে ট্রান্সলারোটেটরি মোশন ফর্ম করছে, অথবা এটাকে দুইটা মিলার কারণে সেটাকে বলছি কি আমরা কমপ্লেক্স মোশন, সেটাকে বলছি আমরা একটা কমপ্লেক্স মোশন। আচ্ছা, এবার কমপ্লেক্স মোশন অথবা ট্রান্সলারোটেটরি মোশনের কথা বলি। এবার টেক্সট বই নিয়ে যাই। এবার হলো you must have noticed the motion of your bicycle wheel. The wheel of the cycle proceeds or transverse a path by continuous rotation. সামনের দিকে রোটেশন করে সামনের দিকে সে যেতে থাকে। This type of motion has rotational as well as translational motion. This motion is called the translorotatory or complex motion. What is called translorotatory or complex motion? তো একটা ব্রেকে দিয়ে রাখেন। এখানে
So a wheel of a bicycle, a সাইকেলের সাথে বাই লিখবেন। A wheel of a bicycle proceeds or transverse a path by continuous rotation. সামনের দিকে যায় সে continuous rotation করে করে। Rotation. This type of motion has rotational as well as translation motion. This motion is called translar, rotatory, or complex motion. So what is called অথবা what does এরকম থাকে আর কি, what does স্যার আমাকে কি রোটেশনাল মোশনের প্রশ্নটা দেখানো যাবে? স্যার আমি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম। যে দিতে পারবে ট্রান্স ট্রান্স translar rotatory motion mean? What does translar rotatory motion mean? তো একজনে চাইছে সেটা what is called rotational motion. আচ্ছা, এইবার আপনাদেরকে নিয়ে যাব হলো two wheels are going, যদি এক্সপ্লেন করতে বলে তাহলে what does লিখলেন, what does translar rotatory motion, তাহলে সেখানে কি লিখতে হবে সবার আগে translar rotatory motion অথবা complex motion definition. আমার একটা এক্সাম্পল দিতে হবে and the is a distance traveled, the two wheels are rotating around the according to the book, what the two wheels are doing, the wheels are rotating, the wheels থেকে শুরু করে are rotating. What are the wheels rotating around is any distance traveled by the wheels. The two wheels are rotating around their center point, and every time they are transversing same distance. Here, both rotational and translation motion are working together. This type of example is transfer rotatory motion. So, are the wheel of bicycle are rotating. And transverse, yeah. So according to textbook, একটু দেখেন okay. The wheel, এটা যদি এক্সাম্পল দিতে চান, ছোট এক্সাম্পল আছে একটা এখানে, the motion of rolling ball and the drill machine are the examples of translar rotatory motion. আপনারা চাইলে এই এক্সাম্পলটা দিতে পারেন, অথবা যদি একটা বড় এক্সাম্পল দিতে চান, the wheel, the bicycle wheels are rotating. What are the wheel rotating? Is there any distance travel?
the two wheels are rotating থেকে শুরু করে এটাকে বলছে আর working together, this is an example of transfer. আপনারা চাইলে যে কোনো একটা এক্সাম্পল চুজ করতে পারেন whatever you want. তো উপরেরটা দিলে হবে the motion of the rolling ball and the drill machine, এটা রোটেশন করে এবং অ্যাডভান্স হয়, এই কারণে এটাকে বলা হয় কি ট্রান্সলেশন মোশন। তো এবার আমরা চলে যাব হলো আরেকটা পার্টের মধ্যে, পেরিওডিক মোশন। পেরিওডিক মোশনে আমরা অত কথাগুলো না বলে একটু সামনে চলে যাব। if the motion, আমরা একটু ডাইরেক্ট এখানে চলে আসবো, কারণ পিরিয়ডিক মোশন রোটেশনাল মোশনের সাথে সিমিলার হয়। What is called periodic motion? এটা কোশ্চেন লিখে রাখবেন। What is called periodic motion? What is called periodic motion? তো স্যার এই মোশনে একটু দেখাতে পারবেন ওই পেজে? কোনটা? স্যার ট্রান্সলেট রোটেটরি যে এক্সাম্পল কোশ্চেন, স্যার কোশ্চেন কোশ্চেনটা হুইল থেকে শুরু করে বাকিটা আমি লিখে নাই। এক্সাম্পলস অফ ট্রান্সলার ইয়েস স্যার, থ্যাংক ইউ। এবার টেক্সট বই নিয়ে যাচ্ছি। তো হোয়াট ইজ কল্ড পিরিয়ডিক মোশন? if an object travel a certain distance of its the path from the same direction after certain definite travel of the time repeatedly, the motion is called periodic. Periodic motion কোনটাকে বলা হয়? যে মোশনটা একটা নির্দিষ্ট সার্কেল অথবা পাথওয়ে সে কন্টিনিউয়াস রোটেট করে একটা ফিক্সড টাইম। যেমন আমাদের ঘড়ির ম্যানুয়াল ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটাটা যে এক্সাক্ট 30 সেকেন্ড পর পর এক্সাক্ট 60 সেকেন্ড পর পর একবার রোটেশন করে, ওই রোটেশনটাকে বলা হবে কি পিরিয়ডিক মোশন। ঘন্টার কাঁটাটা এক্সাক্ট 12 আওয়ার পর পর একবার যে রোটেশন করে সেটাকে বলা হয় কি একটা পিরিয়ডিক মোশন। আবার মিনিটের কাঁটাটা একটা 60 মিনিট পর পর একবার যে ঘুরে আসে সেটাকে বলা হয় কি, সেটাকে বলা হয় হলো পিরিয়ডিক মোশন, একটা নির্দিষ্ট পিরিয়ডে শেষ হয়। তো বাই দা ওয়ে আপনারা একটু দাগ দিয়ে রাখেন, আজকে যে কোশ্চেন গুলো করালাম এগুলো আপনারা হোমওয়ার্ক করবেন। আগামী ক্লাসে আল্লাহ চাইতো বাকি পার্টটা শেষ করার চেষ্টা করবো এবং এই হোমওয়ার্কটা ডেট দিয়ে কমপ্লিট করে রাখবেন। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ। আজকে এই পর্যন্ত। স্যার নেক্সট ক্লাস কি অনলাইন? জি অনলাইন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আপনার ইউটিউব নাম কি? নেক্সট ক্লাস কি অনলাইন? ইউটিউব নাম কি? অফলাইনে নাকি অনলাইনে? অনলাইনে হবে।